দারুণ সম্ভাবনা জাগিয়েও শেষ পর্যন্ত হয়তোবা এই ওয়ার্ল্ড কাপ থেকে বিদায় নিশ্চিত হয়ে গেছে সাউথ কোরিয়ার। তারা ঘানার বিপক্ষে পিছিয়ে থেকেও ম্যাচে সমতা এনেছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ম্যাচটা হারতে হয়েছে 3-2 গোলে। আরেকটা এক্সাইটিং ম্যাচ কিন্তু আপনাদেরকে অপেক্ষায় রেখেছে। হেক্সা মিশনে থাকা ব্রাজিল তাদের দ্বিতীয় ম্যাচ খেলতে আজকে মাঠে নামছে। নেইমারবিহীন সেলেসাওরা তাদের প্রতিপক্ষ হচ্ছে সুইজারল্যান্ড। এই দুটো ম্যাচ নিয়ে কথা বলবো। আপনারা সবাই আছেন এই মুহূর্তে বাংলা লিঙ্কে ফাস্টেস্ট 4G প্রেজেন্টস লিভ দ্য গেম পাওয়ার্ড বাই 1xBet। আপনাদের সঙ্গে আছে আমি আহমেদ রাকিব, আমি কাজী সাবির, এবং রাকিব যেমনটা বলেছে যে এক্সাইটিং ডে অফ ফুটবল, এবং কেন জানি মনে হচ্ছে এই ওয়ার্ল্ড কাপটা উইল গো ডাউন অ্যাজ ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ওয়ার্ল্ড কাপস এভার। আর আমাদের সাথে আজকে দুজন কোচ আছেন, দেয়ার ওপোনেন্টস, so they stand in two different dugouts. We have Mario Lemos from Portugal and of course from Abahani, and we have our very own former Bangladesh national team coach Maruful Haq, and also the coach of Sheikh Jamal Dhanmondi Club. Mario, Korea seems a very exciting team, especially in their very first match. They really played outstanding football, but today they also tried to keep that pace, but unfortunately probably they are going to be out of the tournament after losing to Ghana. Yeah, that's true. I think they started very well against Uruguay, and I think the style of Uruguay was good for them because they have this high-paced game, and Uruguay is a little bit older team. But against Ghana, I think Ghana did a better job, and I think they took a little bit more risk today. They put more players in the box, and although Korea had more possession, more shots on goal, they were not very efficient in the final third. And then, unfortunately, after coming back from a 2-0, they should, and Maruf knows as a coach, if you're losing 2-0 and you come back and then you make that concentration mistake where you concede another goal, it's very tough. And now they put themselves in a very tough position, last of the group. Right. Mario যেমন বলছিল যে বল পজিশন অনেক বেশি ছিল, এবং ফার্স্ট 20 মিনিটস মনে হচ্ছিল যে কোরিয়া মাইট স্কোর। দে হ্যাড 5 corners within first 10 minutes of the match, but interestingly, Ghana scores. তারপরে দ্য গেম কমপ্লিটলি টার্ন অ্যারাউন্ড। অ্যাকচুয়ালি যখন খেলাটা শুরু হয়েছিল তখন মনে হচ্ছিল না যে খেলাটা এত বেশি আপস অ্যান্ড ডাউনস হবে, এন্ড টু এন্ড হবে। এটা হয়েছে মূলত দুইটা টিমের ফরমেশন 4-2-3-1 হওয়াতে, কারণ সেখানে মিডফিল্ড যেমন কম্প্যাক্ট রেখেছে, দুইটা টিমই কিন্তু খুব বেশি পরিমাণে উইং ইউজ করেছে। এবং কোরিয়ার একটা জিনিস আমার ভালো লাগছিল, যে গোল কনসিড করার আগ পর্যন্ত তাদের যে টিমের ওয়াইড অ্যান্ড লেংথ, সেটা আমার কাছে মনে হয়েছে 30-35 ভিতরে ছিল। সেই জন্য খুব একটা সুবিধা করতে পারছিল না ঘানা। এবং পরবর্তী যেটা হলো, ঘানা ফার্স্ট হাফে এত বেশি ফোর্স ওরা ইন্ট্রোডিউস করেছে, পেস সব কিছুতে খুব বেশি ছিল, সেই জন্য সেকেন্ড হাফে তারা এটা ধরে রাখতে পারেনি। Mario, if we see the ball possession, South Korea comparatively was good, and they had almost 63% of ball control, but unfortunately what they need they couldn't do. What was the main problem with them? I think it was in the final third. I think when they scored 2 goals were 2 beautiful crosses, 2 good, good finishes in the box, but it missed a little bit. In the final third, they should be a little bit more efficient, more aggressive, and try to break the lines. I think that's what's missing a little bit in the Korean national team, is a pure striker. I think Son Heung-min, this injury also is slowing him down. I saw Son Heung-min a month ago against Costa Rica, and it was outstanding, unbelievable. And I think this injury, and you lose a little bit the match fit, the intensity, and that's the main player that in the big games you need these big players to show up. And I think Son Heung-min has not been there actually. Right. On the other hand, Ghanar, যদি আমি Jordan Ayew কথা বলি, probably the best player for me. I don't know who's man of the match, but আপনি যদি দেখেন দুইটা অ্যাসিস্ট ছাড়াও, he was very effective in the field. আর সবচেয়ে বড় কথা, এই একজনকে লাগে to hold the attack, and he was there. Passing accuracy বলেন, ball winning was extraordinary. না, সেটাই দেখছিলাম, কারণ সবসময় দেখছিলাম সে কিন্তু সবসময় বলের পিছনে থাকছে। We have a special guest here with us. We have the English legend who played 3 World Cups for England and also represented England for more than 20 years, Peter Shilton. Peter, exciting day for football, so many goals scored and also the comebacks. And we were discussing that this is probably one of the most exciting World Cup group stage matches we have ever seen. Yeah, very much so. There's been some fantastic games, end to end, and today was no exception. So I think the fans are being treated to
a lot of very exciting football, definitely. So we have Mario Lemos with us. He's a Portuguese coach, now coaching here in Dhaka. So Mario, have you any question to Peter? Sure, like you said, hi, how are you? It's been very exciting. What do you think the reason of these goals? Has been the attacking that's been so good, or the defending, some problems with the defending? I think probably more bad defending, but obviously there's been some great attacking movements. For example, today, you know, I thought South Korea didn't defend very well. The first 2 goals were just kind of elementary defending. They should have held the line, got the defensive line on the edge of the 18-yard box, but they were far too close to their goalkeeper. And when the ball came in, there was a lot of players around, the ball was dropping around, and obviously Ghana got first to it. But, you know, they shouldn't have been so close to the keeper. And the same with the second one, you know, they should have been further out from the goalkeeper, leave that space so that the attackers can't get quite so close to the goalie. I mean, the header was a good header, and it gave the keeper no chance. So I thought, yeah, it was they weren't very well organised in terms of a defensive unit, and that cost them. They were 2 goals down before they realised it. Peter, Asian teams were very exciting this time, especially if you see Saudi Arabia, then South Korea, Japan. But unfortunately, they couldn't keep the momentum. What would be the reason in your eyes? South Korea, you mean, couldn't keep the momentum? Saudi Arabia and Japan as well. Sorry, yes, yeah. Well, you know, they probably had the breaks in their first couple of matches, and obviously, you know, every game is different. You know, sometimes the second game, when you've had a big high, a great result in the first game, like both sides did, the second game is obviously for some reason, and I think it's mental as well as physical. You know, you're probably not quite ready to do the same thing again. It was a little bit like England, you know, won 6-2 and then came out against America and didn't really put the energy, or they seemed to be a little bit lackluster. And sometimes it's physical, sometimes it's mental, but they never really got going. And that's what happens sometimes in the second matches. Peter, Brazil will face Switzerland later tonight. Of course, the big news and also expected that Neymar will not be part of the squad. So it's always difficult for a coach to replace a player like Neymar. But it's not only about the skills that he brings in on the pitch, but also the experience and the presence. Do you think, like, that would be a key for Brazil, not only for this match, for rest of the World Cup? Well, I think maybe the coach is thinking about the rest of the World Cup. He's obviously got a problem, has had a problem with his ankles for quite a while. He's probably thinking, well, I don't want him to go out and then be out of the World Cup. He's probably playing it safe. But Brazil have got, you know, a lot of other fantastic players, and you know, they have as we said, I've said before, it's a squad game in the World Cup. You know, you could probably put 2 teams out pretty similar, you know, most squads. So I think Brazil have got a lot of great players, and obviously they're the favourites for me. You know, they've got such a great quality squad. But, you know, like we've seen in the World Cup, I mean, Switzerland are not easy to beat, and obviously, you know, they'll be looking to win the game, Brazil, and I'm sure they probably will do, even without Neymar. They'll probably wait for him to, you know, in the next game or one of the qualifying games. Thank you so much, Peter Shilton, to join with us. আমাদের সঙ্গে ছিলেন পিটার শিলটন, ইংলিশ লেজেন্ড, যিনি এই পুরো ওয়ার্ল্ড কাপ জুড়ে আসলে টি স্পোর্টসের সঙ্গে আছে। আমার ভাই, আজকে 2 জন প্লেয়ার 2টো করে গোল করেছেন। আমরা যদি ঘানার থেকে দেখি, কুডুস তিনি 2টো গোল করেছেন, এবং সাউথ কোরিয়ার পক্ষে সোং চো তিনি 2টো গোল করেছেন।
যেটা আমি বলছিলাম আসলে এত বেশি পরিমাণে উইং প্লে হয়েছে এবং লাস্টের দিকে যেটা আপনার কোরিয়া এত বেশি মামানো লাস্ট 20 মিনিটে 30টার উপরে ক্রস হয়েছে। একটা জিনিস হলো যে আগের 2টা গোল করেছে সে কিন্তু স্পটে থেকে গোল করেনি, সে পিস বিহাইন্ড দ্য রান করে এসে, কারণ ঘানার ডিফেন্ডাররা ফিজিক্যালি লম্বা অনেক বেশি কোরিয়ান থেকে, সেই জন্য তারা যখন ওখানে সেটব্যাক ছিল তখন সেখানে ক্রস না ফেলে যদি পিছন থেকে এসে যদি মিট করতে পারতো তাহলেও কোরিয়াটা চান্স ছিল। আর গোল দুটো অবশ্যই আমি বলবো যে এটা গোল যে করেছে তার থেকে বেশি কৃতিত্ব হলো আপনার সার্ভিসগুলো। কোয়ালিটি সার্ভিস হলে সেখানে যদি 3টা 4জন ডিফেন্স থাকে সেখানে একজন অ্যাটাকারই যথেষ্ট। তো কোয়ালিটি সার্ভিসগুলো আমার কাছে মনে হয়েছে বেশি ইনফ্লুয়েন্সিয়াল ছিল এই গোলগুলোতে। We will go for a break, but before we go on a break, my question to Mario is, Ghana is the lowest ranked team in this World Cup, 61, and South Korea is at 28. But now this World Cup proves like these rankings truly do not matter, right? It doesn't matter. You know, talking about very high motivation, you were playing for your country, then anything can change. And no doubt, and I agree a little bit with Peter. I think Korea today had a little bit poor defending. Always, if you see the second and the third goal is a 3v3 inside the box. And then I think Maruf, I don't understand Pearly, but when you're playing against a powerful team like Ghana with big players, and if you're defending man-to-man, you take too much risk. Right. And that was the problem. But yeah, I think motivation, your heart, your spirit doesn't matter, I think, than the ranking. I think that's more important at this stage. Mario, there are two obvious changes. We know Danilo is unfit, so Brazil brought Milito there, and at the same time, Fred in place of Neymar. What actually Marobhai was saying, Inter plan become changed for in absence of Neymar. So what do you think that what would be the rule for Casemiro, how he can actually control the game from midfield? Yeah, I think he had a great game last game in transition moments. I think he'll have a bit more freedom with Fred as more defensive player. And in the qualifiers, they played most of the times Casemiro, Fred, and Paqueta up a little bit more attacking than Tuchel with a lot of pressure to play Vinicius Junior, change his formation, put Vinicius Junior, put Neymar in the central position. Now he goes back where he feels more comfortable. Right. Actually was good. Because if you think about it, if you want to change player for player, you will put Rodrigo in there for Neymar. But this way, I think Brazil will be more compact, more organized. And then you have enough players to attack with Richarlison, Rafinha, Vinicius Junior. Paqueta is also, originally he's more number 10 than a central midfield. Then he will have more freedom in the game today to attack more. রাইট, সো আমরা একটু ব্রাজিল স্কোয়াডটা জানিয়ে দিতে চাই। সুইজারল্যান্ডের এগেনস্টে যেই দলটা নিয়ে আসলে খেলছে অ্যালিসন এবং 4-3-3 ফরমেশনে খেলছে ক্যাপ্টেন থিয়াগো সিলভার নেতৃত্বে। Had a great game. রাইট, last game. আলেক্সান্দ্র এবং মিলিত তারা দুই পাশে দুইজন থাকবে, কাসেমিরো মিডফিল্ডে থাকবেন, লোকাস পাকেতা এবং ফ্রেড দুই উইংয়ে থাকবেন এবং রাফিনিয়া, ভিনিসিয়াস জুনিয়র এই দুইজনের সঙ্গে আসলে নাম্বার 9 এর কাজটা করতে হবে। I was expecting Dani Alves to be honest, এবং মারুফ ভাই আপনার সাথে নিয়ে ডিসকাশন হচ্ছিল, দিস ব্রাজিল সাইড দ্য উইং ব্যাকস দে ডু নট ওভারল্যাপ মাচ। সো এই জিনিসটা মানে আমি অ্যাজ আ ব্রাজিল ফ্যান এবং ব্রাজিলের খেলা দেখে দেখে আমি খুব অভ্যস্ত আসলে এটা দেখে। এটা কি মনে হয় চিচি রাইট, দ্যাটস হাউ ইউ প্রনাউন্স? চিচি। না, এটা আসলে এখন যে ফুটবলটা যেটা খেলছে, কারণ সবাই কিন্তু তার ডিফেন্সটা সিকিউরিটি মেনটেন করতে চাচ্ছে, কারণ সেই ক্ষেত্রে যেটা আমরা যদি যখন অন পজিশন থাকে ব্রাজিল টিম, সেই ক্ষেত্রে ব্রাজিলের যে 2-3-5 অথবা 2-6 পর্যন্ত চলে যায়, সেই ক্ষেত্রে যদি ওভারল্যাপিং করে যদি রাইট ব্যাক লেফট ব্যাক, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু বেশি ওপেন হয়ে যায় এবং সেটার জন্য যে হাফ স্পেস, আগে কি হতো, আগে যারা উইং প্লেয়ার ছিল, যারা উইং ফরওয়ার্ড তারা হাফ স্পেসে চলে আসতো, এখন হাফ স্পেসে যাচ্ছে যারা সেন্ট্রাল মিডফিল্ড, অ্যাটাকিং মিডফিল্ড, তারা কিন্তু হাফ স্পেসে যাচ্ছে। সেই জন্য ওইখানে 4টা মিডফিল্ডে 4টা ডিফেন্সের প্রতিটা মাঝখানে এবং আউটসাইড সহ যে 5টা প্লেয়ার থাকে, এটা কনফার্ম করার জন্য এবং সেখানে বল লস করার পরে যেন সেকেন্ড লাইনটা যেন প্রস্তুত থাকে। অ্যাবসলিউটলি। সো আমরা এবার একটু কাতার থেকে ঘুরে আসতে চাই। আমাদের সঙ্গে নাভিল খান যোগ দিয়েছেন। নাভিল, নিশ্চয়ই কাতার এই মুহূর্তে কাঁপছে ব্রাজিল ফ্যানদের উন্মাদনায়, বাট ইন অ্যাবসেন্স অফ নেইমার, মানে এই ম্যাচটা দেখার জন্য আসলে ব্রাজিলিয়ান ফ্যানরা কতটা আসলে টেনশন অথবা এক্সপেকটেশন নিয়ে বসে আছে? রাইট, আপনি যেটা বলছিলেন যে এই স্টেডিয়াম 974 এখন কিন্তু পুরা হলুদ রঙে রঙিন হয়ে গেছে
হয়তো আমরা যখন ম্যাচটা শুরু হবে তখন সেটা আপনারা আরো ভালোভাবে বুঝতে পারবেন। হ্যাঁ, আমরা যখন কথা বলছিলাম ব্রাজিলের প্রচুর ফ্যান কিন্তু এই মাঠে প্রায় প্রবেশ করেছে এবং তারা আসলে বলছেন যে নেইমার একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে, নেইমারকে আপাতত পাওয়া যাচ্ছে না, তারপরও তারা সেই জায়গাটা ব্রাজিলের বাকি যারা আছেন তাদের উপর কিন্তু তারা সেই কনফিডেন্স লেভেলটা রাখছেন এবং সবাই কিন্তু আসলে বলছেন যে মিশন এক্সা। তো ওই জায়গাটায় নেইমারকে তারা মিস করবেন ঠিকই, তারপরও তাদের কথা যে ব্রাজিলের এই দলটায় সেই লেভেলের বা নেইমার লেভেলের না হলেও সমকক্ষ বা একটু 19-20 লেভেলের ফুটবলারের কিন্তু কোনো অভাব নেই। সেই জায়গাটা তারা বড় একটা উইন এক্সপেক্ট করছেন এবং ব্রাজিল যে আজকের রাউন্ড অফ 16 নিশ্চিত করে ফেলবেন, মানুষজন তো হচ্ছে যারা ফ্যানরা তারা কিন্তু আমাদের স্কোর লাইনও প্রেডিক্ট করে বলে ফেলছেন যে ব্রাজিল 2-0, 3-1, 2-1 ব্যবধানে জিতবে। এই সব কিছু নিয়ে ব্রাজিল ফ্যানরা আমরা সবসময় দেখেছি লাতিন ফ্যানদের ক্রেজিনেস, ব্রাজিল ফ্যানরা কিন্তু পুরোটা সময় মাতিয়ে রেখেছিলেন স্টেডিয়ামের আশপাশটা এবং এখন কিন্তু ম্যাচের খুব একটা সময় বাকি নেই। আমার পেছনে কিন্তু দর্শকদের এন্ট্রেন্স গেট রয়েছে, অলমোস্ট অনেকেই কিন্তু প্রবেশ করে ফেলেছে। সবকিছু মিলে ব্রাজিল ফ্যানদের ধারণা এই ম্যাচটা ব্রাজিল নেইমার থাকুক, নেইমার যেহেতু নেই তো বড় একটা ব্যবধানেই তারপরও কিন্তু ব্রাজিল জিতে যাবে। নাবিল, অফকোর্স আমরা জানি যে ব্রাজিল হ্যাজ আ ভেরি স্ট্রং বেঞ্চ, বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম আমরা জানি কিন্তু 2014-তে ওয়েন নেইমার ইনজুর্ড হয়েছিলেন রেজাল্টটা কি হয়েছিল, মানে যেটা কথা হচ্ছে যে নেইমারের প্রেজেন্সটা ইটস নট অ্যাবাউট দ্য সাবস্টিটিউট টু বি অনেস্ট। তো একটু এডিশনাল জানিয়ে দিই যে 2018-র পর নেইমার স্কোয়াডে থাকা মিনস হচ্ছে ব্রাজিল 81% ম্যাচ অ্যান্ড অলসো ব্রাজিলের 75% গোল, এই স্কোয়াড সবাই মিলে 100-র মতো গোল করেছে, এর মধ্যে কিন্তু 75% গোল নেইমার করেছে। সো আই নো যে ফ্যান্সরা খুবই হয়তোবা কনফিডেন্ট উইদাউট নেইমার, বাট স্ট্যাটস বলবে কিন্তু নেইমার ইজ ভেরি ক্রুশাল ফর ব্রাজিল। দেখুন এই জায়গাটায় আপনি আসলে ঠিকই বলেছেন, নেইমারের রোলটা কিন্তু এখন যেহেতু আসলে কিছুই করার নেই, ব্রাজিলের অ্যাটাকিং সাইডটা যদি আমরা দেখি মানে দর্শকরা আসলে সেই কনফিডেন্সটা কোথায় পাচ্ছে স্কোয়াডটা অ্যাটাকিং, সেটা কিন্তু আপনারা পেয়েছে যখন তারা দেখেছে ব্রাজিলের এই দলটায় আপনি হচ্ছে 9 জন কিন্তু অ্যাটাকার কিন্তু রয়েছে, কারা কারা বসে আছে সেই জিনিসটাও কিন্তু তারা আসলে হাইলাইট করছেন। হ্যাঁ, নেইমার ছাড়া আমরা রিসেন্ট টাইমসে আসলে ব্রাজিলের ওই ছন্দটা আমরা দেখিনি, কিন্তু ক্লাব ফুটবল বা ইন্টারন্যাশনাল ফুটবল সেই ফর্মে যারা ছিলেন তারাই কিন্তু ব্রাজিলের স্কোয়াডটাতে আছেন। তাদের ধারণা নেইমারের অ্যাবসেন্সটা হয়তোবা তারা সেভাবে ফিল আপ করে ফেলবেন, যদিও নেইমারের যে রোলটা সেটা আসলে কি হবে আমরা হয়তোবা ভেবেছিলাম দানিয়েল ভেজকে আজকের ম্যাচে না হবে, একটু সিনিয়র, যদিও দানিয়েল ভেজ আর নেইমারের পজিশন তো এক নয়, তারপরও সেটা কিন্তু আসলে করা হয়নি। সেই জায়গায় এইডার মিলিতাও, তিনি কিন্তু আজকে নিজের ওয়ার্ল্ড কাপ ক্যারিয়ারের প্রথম ম্যাচটা কিন্তু এইডার মিলিতাও খেলতে যাচ্ছে। নাবিল, অনেক ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার জন্য। সো আমরা একটু সুইজারল্যান্ডের একাদশটা জানিয়ে দিতে চাই। খুব ইন্টারেস্টিং ব্যাপার, জর্ডান শাকিরিকে আসলে ফার্স্ট 11-এ রাখেননি কোচ এবং একবারে আক্রমণ ভাগটা অনেকটাই কিন্তু ডিপেন্ড করবে এমবোলের ওপর, একটাই 9 হিসেবে আসলে তাকে রাখা হয়েছে এবং তাকে এবং ক্যাপ্টেন শাকার তার বোধহয় একটা রাইট, অফকোর্স কিন্তু রাকিব আমার মনে হয় যে বিজিয়েস্ট টাইম উড বি for the back four of Switzerland, because we know that what Vinicius can do, especially he can tear apart the defense and also do wing play. I think like for me, like Vinicius can be the Pele for Brazil, like he emerged back in 1958. But that being said, Pele had a lot of support from Didi, Baba, and also Garrincha right in that World Cup. Yeah, no doubt. And I think with the Brazil team, the teacher really believes in his wingers. Like you said, that's the reason maybe the fullbacks don't overlap. They believe that if Vinicius Junior, Rafinha get in a 1v1 situation, they can beat players, and they can, really. That's why you see Eder Militao today playing as a right back. He's originally a center back, and that's what Maru said. Then he's staying compact, not taking risk, and saying, hey, Rafinha, Vinicius, you're better than the opponent. When you get the ball, take the risk, go 1v1. And the first thing I learned in football was if you beat a player 1v1 in that situation, you have a 50% of getting a chance to score. Then that shows you how Chichi believes in his wingers and gives them confidence. And for sure, Vinicius Junior is playing outstanding. And 1v1, now I think he's one of the best players in the world. সো মারুফ ভাই, এমবোলো এবং রিচার্লিসন লাস্ট ম্যাচে 2টো গোল করেছেন, নিশ্চয়ই একেবারে খুব পাম্পড আপ অবস্থায় আছেন। এই দুইজনের সঙ্গে যদি কম্প্যারিজন করতে বলি, একেবারে 9 নাম্বার 9 এটা লাস্ট ম্যাচে যেটা আমরা দেখেছি সেটা হলো যে যদি এমবোলের কথা বলি তাহলে কিন্তু ভেরাগাস এবং শাকিরি যেভাবে ক্রসগুলো করেছে পিছন থেকে, সে 2 উইং থেকে, এবং সবগুলো ক্রস ছিল লো হাইটেড।
তো এবং রিচার্লিসন অবশ্যই একটা আপনার সেকেন্ড বল ফিনিশ করেছে, আর একটা হলো তার 180 ডিগ্রি বলি। সেক্ষেত্রে শুধু স্পিডটা বেশি, অ্যাম্বলের স্পিডটা আমি মনে করি যে রিচার্লিসন থেকে বেশি, কিন্তু রিচার্লিসনের হোল্ডিং ক্যাপাসিটিটা বেশি। সেক্ষেত্রে যদি আমি একটা জিনিস আমরা সবসময় বলতেছি, শুধু ব্রাজিল কিন্তু আমাদেরকে একটু সুইজারল্যান্ডকে দেখতে হবে। ব্রাজিল কিন্তু লাস্ট ম্যাচে প্রথম 45 মিনিটসে কিন্তু 60% বল পজিশন কিন্তু অপোনেন্ট করেছিল, সার্বিয়া করেছিল, এবং তাদের সেটেল হইতে কিন্তু অনেক সময় লেগেছিল। সেই ক্ষেত্রে ফার্স্ট হাফে মাত্র 4টা শুটিং হয়েছিল। এবং আরেকটা জিনিস হলো, যখন অ্যাম্বেলে রান করে তখন কিন্তু অ্যাম্বেলে 2জন 3জন 4জন ডিফেন্ডার নিয়ে কিন্তু ভিতরে রেখে যায়। পিছনে যে স্পেসটা আছে কাটব্যাক বা লো ক্রসের জন্য, সেই জায়গাটা আমার মনে হয় যে ব্রাজিলকে বেশি মনোযোগ দিতে হবে। রাইট, আমরা বোধহয় একবার আলোচনা শেষ পর্যায়ে Prediction নিয়ে? সো হোয়াটস ইউর প্রেডিকশন মারিও? স্কোর লাইন Scoreline, I would say 2-0 for Brazil. 2-0 for Brazil. So it's very tough call for me. Firstly, I want to learn from 3-1. Umar bhai. Brazil? 3-1 for 3-1. Brazil. 2-1 Switzerland. I'll go with Switzerland. For Switzerland. 2-1 Switzerland. So I'll go with Mario 2-0 for Brazil. এবং খেলার রেজাল্ট কি হয় তা জানতে হলে অবশ্যই টি স্পোর্টসের পর্দায় চোখ রাখবেন। আজকে এখানেই শেষ করছি বাংলা লিঙ্ক ফাস্টেস্ট 4G প্রেজেন্টস লিভ দ্য গেম পাওয়ার্ড বাই 1xBet. For more updates, subscribe to our YouTube channel and click on the bell icon. Follow us on Facebook and Instagram. Don't forget to like, comment and share. Visit tsports.com.